specifications of that oil. Yeah. We have how many specifications do you know? The oil? Viscosity. Viscosity na kwanga represented na Viscosity. That 0W20. SAI stand for Society of Automotive Engineers. Unaona venye mko hivi sasa, si hapa ni engineers wako. Venye mko si ni automotive engineers. Mkakuja na standard. It's called that group yenu. The international one is called SAI. Society of Automotive Engineers. And get me right, it doesn't just limit ama regulate oil, hata batteries zinakuanga regulated na SAI. This one here, can you see it? Even batteries got SAI. Then there is another thing for brake fluid. It's called DOT, Department of Transport. Iko pia kwa tires. Tuko pamoja? Yeah. Then kuna kitu kingine kwa oil inaitwa nini? API. API inamaanisha nini? API. Wait, engineer, API inamaanisha nini? Thank you. Now, for the two APIs, how do you tell your petrol and diesel? The naming. Kuna ya petrol has nini? ESN iko wapi? SP hizi vitu hizi. So, what does S stand for? Asa hiyo sijui. Leo sitaguza mambo ya diesel. Nitaguza mambo ya petrol. But S is for S is for spark. Ai bwana, umesema kama niseme bwana. Now, what about the second letter? Hii S. Hii ni SP. Si ndio? Yeah. Now this one is kuna SN mahali hapo, si ndio? SN plus. So what does N stand for? Sasa I don't know what the N stands for, lakini najua huwa inaenda ikipanda. So kulikuwa na S. Tulikuwa SL. Wacha niwaambie kitu. You will be surprised kutoka nje hii garage. This garage outside. Most of the guys wenye mnapelekeanga wale wanarudishanga service 200. Service 200. Service bei ya chipo. Wewe nimedanganya. Nani ngoja. Nani hapa hakuna mtu hapa ashilipa service 200? Gari gani? Wapi? One thing I'll say, Honda guys are sensitive. Hiyo ni kitu nimekuja kurealize. Honda guys are sensitive. And their sensitivity, ndio unapata gari hapa ni KCQ but inakaa KTQ. It's still new. Now, S stands for the spark plug. Na ndio gari zote any engine apart hata si ya gari any engine yenye inatumia petrol it has a spark plug. Yeah. Now, the second letter stands for the performance level. The closer you go to Z, the better for the performance. Kwa pamoja? Kimasai tunasemanga tu ni. Kwa pamoja? Now, twende kwa another specification called the SAI. Nataka tuanze hapo sana. Kumbe shetu hapa ametuambia kitu. 20 is the positive side of the temperature. So nyinyi sana mnaangalia that side ya 20, si ndio? So the more you go to 20 ama to that to the higher number, the thicker the oil. The oil. Now nikuulize swali. Tiko na oil mbili hapa. 0W20 na 5W20. Do you want to mean at normal temperature, at normal operating temperatures ama at normal venye iko saizi zina follow the same way? No. Now, I wish ningekuwa na mwili kuandika kitu. Anaweza chorea. When you tukua shule kuna kale kachukua tunachora hivi alafu pande ni negative pande ni positive. Unakumbuka? Hapa katikati ni zero. The distance ama ukichora kwa mtu. The longer the distance, the thicker the oil. Kwa pamoja. Then kuna issue ya wakati oil gari imeenda sana, gari engine ikisha hit, ile oil inaanza kutoroka. Si ndio? The oil is not supposed to be. There is something called viscosity for oil. Yeah. That makes it stable even at high temperatures. How do you check the viscosity improver? It is indicated as viscosity index or PDF ya oil. Yeah. There is an oil that you can use
even being a 20W50 bado gari itakuwa depending na the viscosity index. Kwa pamoja. But again, gari zenye tunatumia tunatenga gari zimetumika. So seals inakuanga kuna venye zinazanga kukulika. Yeah. But why does that happen? Kwa sababu oil unatumia wakati umezima gari. By the way, gari utumie kuharibu oil wakati inagurumishwa. Cause oil yenyewe inakuanga isha set wapi? Chini kwa sam. But a good oil should have a character ambayo ukimwagilia maji hapa saizi after 1 hour hiyo maji utaipata. What about ukimwagilia oil? Utapata ukimwagilia vumbi utapata kuna that slippery. Yes. Sasa that oil is very important because wakati gari unagurumisha piston ikirudi chini inapata dry surface that which should not be the case. A good oil should leave a thin film kwa sleeve. Umeruka syllabus. Kuna watu wajui sleeve ni nini. Wewe amuna piston hapa ama block yenye imefunguka? Alisahau kufungua. Kama nini? No, unaona this cylinder hii. You see hii karatasi penye iko? Kuna now piston inakuanga ndani. Yes. So that part inachezea, that is where the sleeve is. So wakati gari imezimwa, piston zote hazikuangi chini, zinakuanga different positions. Kuna yenye iko juu, kuna yenye iko chini. So what happens kwa hii iko juu na gari ilezimwa, si hapa itapata dry surface irudi chini. Now a good oil should leave a thin film on that surface. That is. Okay. Sawa. Then why is a light oil very important for gari? The goodness of a light oil is wakati una pump kama saizi, let us use two examples. Uko na maji na uko na uji, unataka kurusha pale. Ni gani utafikisha pale juu haraka? Maji. Because it's light. That the same thing happens na oil. A light oil is pumped easily and reaches the topmost point faster than a thicker oil. Thicker oil. Uko pamoja hapo that point. Now we go to my 5W 0W20. It is meant for mostly hybrid and more modern vehicles. Especially, why do a car have a CVT gearbox? Which cars? Zauchumi, economy gearbox. So that car aims at saving cost as much as possible. Ni venye pia Wajapanese ama wazungu hapo kupata nini? Gari inaweza tumia maji, si ndio? Inajaribu kusave as much as possible. So that energy ya pump oil ama hiyo venye na struggle to move venye alikuwa anaelezea to submerge ina lose a lot of energy ikipump oil mzito. Now this oil sio mnajuanga oil inakuanga na specifications that shows you the fuel saving economy side of an oil. Do you know that there is body called ILSA? Wase wameendesha Alto ama umetumia Alto wanatafuta oil iko na ILSA rated GF6. That is the latest. That is the fuel saving economy of that oil. What tells you that? About oil, apart from lubricating, there is the slipperiness. Your slipperiness. Inakosi yangu na nini? Salts. Ama sulfurs. Sasa. Now, oil ziko na sulfur mingi si poa. But again, oil za petrol, the synthetic ones, zinakuwa na 0.8% of sulfur. Sasa. That gives it the slipperiness. Okay. Even at very high temperatures, the oil is able to lubricate. But again, ile oil haifai kudhini tena sana isikue kama maji. So inakuwa imewekwa nini? Ni kama uko na rubber. You see, a rubber you can stretch it to a certain level. So if ile rubber ukistretch itakatika. So unapata iko na a backup ya tuma isikue maji ama isikue gas, evaporate. Ndio nikakwambia hiyo nini? Viscosity modifiers. Viscosity index or modifiers. The ones that are meant, the additives that are meant to improve the viscosity ama to improve the boiling point of an oil are called the viscosity improvers. Yeah. But now that highest number yenye penye oil inaweza fika ndio ifike maximum is called the viscosity index. Okay. Pamoja. Now, we go to another thing. Kuna mtu akona swali ya engine oil? Niko na swali. Hizi vitu yote natuambia ziko printed kwa chupa ya nini? Ya mafuta. Yeah. But then not everything by the way. So kama iko printed yote, sasa swali yangu mimi kuna swali mbili. Ya kwanza,
how do I know what is printed on the bottle is like, is there like some mark I can look for ndio nijue, like how do I tell this oil has been printed? Kitu wameprint hapa is actually like legit. Is bali nimenunua mafuta fake. And then the second question is, these things you've told us about viscosity index, nini, where do I find that information? You just look the name of the oil. Mm-hmm. Like this one is Vidon. Yeah. TDDI 5W20. Unaenda tu kwa simu, unaandika Vidon Central TDDI 5W20. Yeah. Then this oil, the source of formulation is Vidol International. Yeah, wait, Arabic. Translator up. Is Vidol International Limited UK. Yeah. That is where the formula comes from. So when you Google it, you will go for that region. Unaweza pata, by the way, hata kidogo tuwaelezee kuhusu oils. Brands za oils. Kama saizi kuna oil gani mnatumia sana Shell? Si ndio? You think we have Shell in Kenya? No. What do you have? Vivo ndo wanashughulika na Shell. So Vivo si wanaleta wanatengeneza Kenya. So what they get from Shell International is formula. Yes. So for them you can just check through their website. Now their companies like let us talk about what I'm saying. Vidogo dakika moja acha tu ni difference. Dakika tu moja. That means pia vikikaa vipa au wanga zinatengenezewa hapa. Si ni formula tu wako nayo. By the way, yeah, that's just it's good mnaendelea kwa deep. Yes, but turudi kwa oil. Tunarudi kwa oil, lakini tunaguza that side of oils. Niwaulize kati ya mafuta ya Total na Shell. Okay, sisi hatuna mafuta yetu. Hata nitumie hivyo sawa. I'm not supposed to mention the brand again. I'm just using it right now. Between the two products, which is better? No, if you have preference. You need preference. No, nimekuuliza swali. Very. See, what Exerium ama ingine itangwa pipa the normal fuel. Nataka petrol. Unaenda ni gani, ni station gani mzuri? Kawaida. Kawaida hiyo ni Exerium. Fuels. Kawaida. Nasema normal, nasema the premium one, normal one. But sasa Total hawana premium, not premium. Naoni Exerium. Unless ni diesel sasa. Unless ni diesel. So now tuende kwa diesel. Diesel ya Total na ya Shell gani? Una diesel ya Kimani pale tunatumia diesel. Which is better? Which is better? Why? Why? I think this is interesting. I'll give my answer. Which is better? Yeah, goes back to preference. Sawa. Wacheni take this to the bank. Ukifungua petrol station yako hapo. Na Kimani afungue yake pale. Na mwingine afungue yake pale. Muende mafuta. Your drivers meet at the same place. Or the depot called an island. That fuel is the same. Yes, you get the same fuel. What matters is between penye imetoka kwa petrol kwa depot, kwa station, what were the things that were done for you gari? Meshikana. For instance, let me go to diesel. Size diesel ni how much? What diesel wako happy watu chachi? Diesel iko around 180. What about mafuta ya taa? Mafuta ya taa? Iko around 160. Sawa. So you can see how much? 20 bob. Now, that difference, diesel and kerosene are miscible liquids. Zina mixing vizuri. Yes. To form a homogeneous solution. Now, these guys, wengi, they do a ratio. See, hapa kwangu nauza 5,000 liters of diesel per day. Lakini sizani kulipa watu wangu wa kazi. What do I do? Naweka 3 to 2. Unaweka nini? Diesel 3,000, mafuta 2,000. That is what makes the difference. That is why you see in kwa fuel levy. Kama ushaiangalia hadi kuna adulteration levy. Ile kwa kerosene, kupandisha bei ya kerosene ikaribie diesel. So saizi venye kerosene imeshuka bei, there is high chances gari za diesel mingi zitachapa. No.
kwa sababu diesel itself is a lubricant wa system ya gari ya diesel But now wakati umeka kerosene, wenye muli grow up ushago, unajua ongeo bike ya jirani ukaendea mafuta ta ulikuwa unanyimwa. Kwa nini? Ikimwagikia taya inachapanga immediate. Umeshikana? So that diesel, that kerosene inaharibu nini? Those rubber seals. Rubber seals. Kwa pamoja. Now, turudi kwa oil. Oil is about the formula. Today niko na oil inaitwa Vidal. Any idea kuna mtu ameweza kuwa alikuwa wakati uliona ulianza kugoogle about it? Any idea about it? Or what is Vidal? Vidal is a UK based company. It was part of BP Group. BP wako na mafuta ingine gani? BP Group wako na ile gani nyingine unajua? BP Group, British Petroleum, they are the guys behind Castro. Ukiangalia kibu ya Castro pale chini imeandikwa nini? Product of BP Group. So this product has the same formula as Castro, but now it is under Widol International. In Kenya, we are the importers. We as Tire World Limited. This product ambao ni 0W20 and 5W20, the synthetics that we get in Kenya, we import from Dubai. The reason we import from Dubai is because of the availability of raw materials, not any other factor. Again, Kenya hatuna plant inatengeneza nini? Engine oil. Synthetic oils. Yeah. You know, synthetic oil, unlike ile oil ya kawaida, oil by the oil bana oil ni nini? Ama oil inatokanga wapi? Underground is crude oil nini? Through cracking of crude oil. Ile inabaki after imepurifiwa. Inakuwa refined. Different categories of yenye imepurifiwa ndio tunaitanga nini? Base oil. So these base oils zinakuanga mara kadhaa. Kuna group 1 base oils, kuna group 2 base oils, group 3, group 4 hadi group 6. Now this group 6 ama groups of base oils, the more unaenda juu, the higher the viscosity index before ichanganywe. Meaning this product is around 85% base oil, 15% additives. These additives ni gani na gani? Additives in the oil? Yeah. Sijaelewa swali yako. Zile dawa zinawekwa kwa oil, unashuku ni gani na gani? Okay, unashuku ni ya nini na nini? Nashuku kuna dawa that prevents the oil becoming, I don't know the name, but there's a medicine they put in the oil so that now the hotter the oil comes, it doesn't just keep getting thinner. Inafika mahali inakwama. That is one. Number 2? Number 2, I know kuna dawa waneka hapa ndani so that now the hotter the oil becomes, it doesn't turn into like vapor. Like that's the same thing. Yeah, okay. So dangani nyingine najua. Yeah? Base oil on its normal way is an antifreeze. It doesn't antifreeze. But there's a nini, lakini pia nini this thing on the bearings. That protects the bearings of the from rusting and that stuff. That is called corrosion inhibitors. Naona kuna hiyo. Sasa gani nyingine inafanyanga? Mafuta nyingine inafanyanga nini? Kazi ya oil nini kwa gari? It yes. Inaanguka nayo. Kazi ya oil sana basically ni kuanguka nayo. Now that cooling part ndio nilikuwa nataka mtu. Cooling. Yeah. It have additives that makes it more thermoregulator. Yeah. It's able to absorb the heat on block by the time inarudisha kwa sump cool kiasi. Inatoa kama gari ina oil. Apart from kukua itaharibu vitu inachemkanga. Yes. Because oil is a coolant on its own. What else? Kuna kitu moja nataka mniambie na mniambie. Moja tu ya mwisho. Yeah? Efficiency. No, yeah. It's part of the whole thing. There is one thing called cleaning. There is cleaning detergent. Hiyo nimesikia.
ilikuwa hii nini? Hiyo kitu ya ilikuwa advert ya Total. Ile ya nini? The running robot thing. Now, this part of cleaning ni mahali pamoja mnaachilia nyinyi wengi, si wote. I think gari mingi hapa tukifungua utapata pale kwa bado ni mpya. Kwa sababu nimeona mko quality sensitive. Gari kitoka Japan imetumika 8 years, bado ni mpya pale ndani. Ikikaa huku miezi 3 inakaa ni kama inachoma makaa ndani. Why? Because the oil that you're using, they are not able to beba the oxidation ama ile products of the carbons. Zenye ziko deposited kwa sleeve. Now, a good oil should do all those things. So the question becomes, your carbon, it comes from when the car is burning, so which means some of the products of burning inapenya na ingia kwa mafuta kidogo. And then wakati hizo parts zina move, there is a lot of, unajua gari iko na rings, but those rings they are not like 100%, they are around 99%. Na wakati imechapa inakuwa around 60%. Unasikia kitu inasuguliwa huko na chagani inasuguliwa bwana. Kuna mtu anakuambia inasuguliwa huko. Haya. Mchaka gari yangu imeinuliwa juu bwana, sema. Haya, kuna kitu kingine. Wakati ume change oil from a certain brand to another brand. Lakini mtu amekwambia oil yangu ilikuwa nyeusi sana. Hata hiyo oil tena. Ushasikia hiyo swali? Ama ushasikia that query? So, do you think it is good for that oil to be black? Yes. It's doing its job. Nataka kuona 220. Do you think it's good for that oil to be black? Oil has kuwa kwa nchi inasasa na hiyo cooling na hiyo oil. So it being black kazi yake. But when you change a brand, you change from oil brand to another one, oil inakuwa black. Is it good to be black? No, I'm asking you from this dimension. Ulikuwa unatumia oil fulani, ukachange to another brand. Wakati umechange, ukiangalia oil yako inakuwa nyeusi kuliko ile ya kwanza. What does that tell you? Ile ya kwanza haiko ina clean perfect. So, most likely oil inakuanga, apart from being a lubricant, it's also a sealant. Umenipata? Wakati umeka different oil, inafaa a good oil should clean the system. Ukipata yenye oil yenyewe inatoka iko black sana, just know the previous brand was the previous quality grade you are using haiko ina clean. Now, that is why oil inakuanga nyeusi, but you should be alarmed, ama there will be an alarm. Ukipata nini imepunguka. If ulieka lita 4 unafaa kupata lita 4. Kuna mtu aliniambia inatokanga lita kidogo, inabakishanga kidogo yenye itabaki kwa system. But remember hata ile siku nyingine ulieka ile kuna nyeko imeba. So you should get your 4 liters of oil ulieka. Umepata? Unless drinks zimepita. Twende kwa kitu kingine ambao tunaijua. Brief question. Before you go there, how to clean that carbon, the black? How to clean? Yeah? How to clean? How to clean? No, ukiweka oil mzuri, kuna watu wanasemanga you flush the engine, but if you use a good grade, should clean. Unafaa kuweka, tuseme kama ulikuwa unaweka brand X, uweke brand Y, unafaa kuirun, ukiona ina clean, unafaa kuirun within 5000 kilometers, una change fast, then unarudia your normal routine. Kwa pamoja. Then kuna kitu nilisikia mkisema bado kwa hii mambo engine about the mileage. Kwa WD inafaa kwenda kilometers ngapi? Nategemea kampuni. Kwa WD ya kampuni Y inafaa kwenda kilometers ngapi? Ile tunatumia kwa faida kama Honda brand ya Gulf. Hiyo 10,000. 10,000. You can Mr. Randy see 10,000. So what was the reason behind invention of synthetic oils? They are more efficient in everything an oil is supposed to do. Cooling, lubricating. Now, synthetic and cleaning. Oils, the main reason invention of synthetic oils is to bring long drains. Long extended drain intervals. Yes. Because every time unatoa hii oil kuna wastage. So for environmental protection unaweka oil ambao unaenda longer distances. You know there is an oil unaweza weka, there is a grade of oil unaweza weka uende nayo 110,000 kilometers.
there is grade ya oil. Put, especially in diesel engines. You go 40,000, 140,000, 30,000. Unajua ushaona grade ni kama 10W40 ya diesel. It is API rated CJ ama CI4+. That oil can take you 50,000 kilometers per hour. In a diesel. In a diesel. But again, depending on what parts you use and condition environment nje kwenye huko. Huwezi kuwa unaenda kwa kila wakati alafu unataka ile oil uende nayo kile unataka. Itakuwa loaded sana. You get me? So in Kenya, the maximum we recommend, we say at least 10,000 kilometers or so. Something I can add on. I stumbled onto this yesterday. When another reason why you're supposed to change your oil on time is that as the car is running, the oil right now is like ukiweka mafuta kwa gari, it's within the grade. But then as it runs, the additives keeps on kuisha. Zinaisha. So zinatafunwa zinaenda. So that means as you get towards the end of the service life of the oil, you'll find your oil doesn't behave as good as it did before. So those guys who like tracking mileage, you'll find that the fuel economy of the car inaanza kushuka the more you get towards the end of the service. So unaona sasa wakina Norman hapa wanabadilisha mafuta mapema sana. 8,000 ametoa, ameachana nayo kikimbia. Kuna kitu nilikuwa nataka kwa alert on. It is not the oil guy who should tell you the mileage. It is the manufacturer of the vehicle who should tell you the service of the oil. For instance, unajua Nissan Skyline paper? Nissan Skyline. How many kilometers does it go with a synthetic oil? Mwana Nissan sijui by the way. Inabidi utuambie. From the manual, it is indicated you use a 5W30. API essence you do 6,000 kilometers. No badilishe. Skyline GT. Yes, Kama Skyline. the normal Skyline. Zote mbili. They do 6,000 kilometers. Then you change. Now, you go to the same brand. They have a Nissan Note. They recommend 5W30 to do 12,000 kilometers. Sasa ndio gani. Baru jamaa anapea examples zenye zinisaidii bana. Hizo juu amujui. Bana hiyo brand sijui bana. Their manuals vizuri. Napenda gari ya mbio. Usiangalie Probox, napenda gari ya napenda mbio. Note inakimbia. Skyline. Skyline is recommended to do only 6,000 kilometers. Yeah. 6,000. Yes. You change. But again, watu wengi wa Skyline wanakwambianga oil yake by the time inafika 4,000 na shati. Why? Kwa sababu inadipia yeye kuna mtu anakanyangilia gari kwa. Kuna wase ukanyangilia gari kwa. Now, we go to wanajijua nguvu zao ni ngumu. Wako wapi wajiseme. Nimeelezea history of video. I think now you know about it. Anakaza kama sitawaita wataya. Kienda kwa shop. Kaza hiyo kitu bwana. Usikue na wasiwasi. Jana being a new brand. Chiki nguvu yote. Ni kama sitaibadilisha taya. Hakuna nini? So, Katika ugali bana. You will find 5W40 hapa. My brother. Anakaza hiyo taya bwana. Wala la la la. Sasa toa taya aje. Pole, ni kudistract. Hey. Haya, kingine ambao ni transmission. That is where now the issue is. Kidogo before we proceed for transmission. Kuna kitu, there's a question there's something we stumbled upon some time back. Kitu inaitwa flashpoint. Flashpoint, yes. Yeah, oils. Yes. Apparently in a car Castrol for example. Kwa soko niliona Castrol has one of the lowest flashpoints. Which is number 2? From top ama chini? No, nasema flashpoint yake ni I can't remember the exact name, but they were below, ilikuwa cut in the lower 200s, very low 200s degrees. I think it was 206 I remember correctly. I'll have to check the PDF. Lakini ilikuwa 206. Total was one of the best. they had a flashpoint of Hiyo sai kama 230 maybe. Total I think I was actually the best if I'm not mistaken. Though I don't use it anyway. But niliona kuna hizo ma flashpoint total. Now hii yako iko hapo. depends with the exact product. For instance, my 0W20 has a flashpoint of 225. Sasa nyinyi wawili mmeanza watu wanakimbiza syllabus. Ngojeni.
Exactly. Flashpoint ni nini? Ameingia story yao hapa. Tuambie flashpoint ni nini? Flashpoint vile na understand. See, engine inakuanga, it hits temperatures, very high temperatures. And everything at one point or another, everything has an evaporation temperature. Everything. Yeah. Pia oil iko na temperature itafika ina boiling point na subsequent evaporation. Now when you use an oil that has low flash point, it hits the evaporation it hits its evaporation level faster. Na oil when it starts evaporating, sasa hiyo gas inaanza kupata its way through nini. Oil inachafuka haraka, for example. Inashuka haraka. There's more carbon buildup basically. Okay. Asante. Kuna mtu utafanya na yeye kutoka. Utamit na yeye ama mmemit na yeye. Anapenda sana flash. Anaitwa Waweru. Yes. That guy is so keen on flash. That is like the boiling point of oil. Okay. The that it can do before ikue ianze kukua gas. You see? For instance, sisi hatukimbizi hizi magari zetu. Hatukimbizangi hata, hatukimbii. Mimi nakimbia, but anyway, sisi hatufiki flashpoint, let's say, because I'm trying to compare na gari kama 9911 Porsche GT. Nini yake ni 185 ya point hata ni ya engine ukipima temperature. So but kama let me cut you short hata before mbali. I can see your question. Flashpoint haifikiwi na kukimbiza gari. No, I'm trying to get the coordination between the maximum you can hit that engine. Of course ya GT ina hit sana kushinda ya gari kama hii. Or at a normal, hata mkitoka. Let's say a quarter mile distance. GT itachoma engine kushinda. That is what I'm trying to let hiyo coordination ya. If at all flashpoint ya hii yake amesema ni 225. 225, yes. Hata sidhani kama itafikisha hiyo temperature kwa gari. No, that is the same thing he was explaining to someone here about the tire. Tire ambayo unabuy, unaangalia vitu kadhaa. Life, tread yenye unahitaji, ndio kwenye unatumia. There are things kama saizi kuna mtu anaweza kuambia kwa hii gari yake anataka kwenda na run flat. But ukimwambia run flat, anakuanga na very low profile. But hiyo gari anaendanga nayo kwa mawe. Do you think that guy will have a smooth drive? You know, tire is part of the suspension, inakupeanga that comfort. That is why wakati unaenda off road unaambiwa weka unaonekanga ngapi? Lower pressure. So that when hiyo receive impact. Make get. Now again pia kwa oil ama kwa gari unafaa kujiuliza which apart from the viscosity which is very key application of that fuel. Size kwa hizi gari zenye tuko nazo hapa. Watu wangapi wanafikishanga 5000 rpms? Wangapi? Very confidently. Red line kwanza. Tunafika red line. Out of what tuko nao hapa, it's only 30% wanafikishanga. 10%. Now, that 10% depends. Anaendanga wapi? How rare? Daily. Yetu ni daily. For instance, yangu ni daily. Wacha nitumie mimi kama example to ourselves. Nafaa kuchapa Eldoret. Nafaa kuchapa Kisii. Unaexpect hiyo gari inakanyangangwa kidogo. Kana kanyangiliwa kila wakati. But again, mtu anatumia the same car town service. Ile gari haifinywi. Anafinya wapi? Ukifika pale hivi dhika road jam. So that oil haikui, kuna oil unaweza endea haikui maximized. So that is when nikamwambia like mse wa my 0W20 oil here. Kuna recommendations, kuna gari hizi kwa mimi wewe. Kama haija specifyiwa ILSAC rating GF6. GF6. Imeandikwa wapi? Chat one. ILSAC rating. Now the ILSAC GF6 categories are oils with high sulfur because they are slippery oil. They are meant to for economy, fuel economy. Now what is the issue with that oil? Kuna gari ambazo tuko nazo hapa ziko na mtangaje catalytic converter. The catalytic converter ukiweka oil ambayo iko na high sulfur inaendanga ku clog.
Umenipata? So haitakupea maximum inahitaji. That is where you change to 5W 5W20, 5W30 ama 5W40. Iko sawa? Kuna mtu akona swali kwa engine? So ukikuja kwa ukienda shop mahali wenye unaulizanga zile other brands. Wazee, si mko mnauliza oil yangu bwana. Vidol. By the way, beauty of it is that this is the first time inakuwa presented for people. Yeah? By the way, hiyo part ya oil is made in where? Nataka sasa tufike. Usirudi kuuliza it's made in where, uliza formulated in where. Coke ni ya wapi? Sasa inatengenezwa wapi? Hii hapa imetengenezwa hapa, lakini formula ni ya US. No. Kenya inatengenezwa plants ngapi za coke? Ziko mingi sana. Nyanza boat class, Nairobi boat class, boat class, all those. What matters ni formula. Sasa the same plant inatengeneza coke, inatengeneza Pepsi. Same plant and they don't have the same taste. Why? Because of the formula. That is the key part of it. So sasa formula hii ni wapi? It's from UK. It's a product of, it is a product of, Homaz, the formula is a product of BP, British Petroleum, until 2011. Ndo ikabaiwa na Vidon International. Sasa wakakuwa now on their own, wakajiondoa from BP. But the formula for you to continue using the same name, you have to use the same yeah. The other thing, watu wajui Vidol vizuri, we were the first partners of the mass produced gari za kwanza zenye ziliintroduciwa in the world. Ilikuwa inatangwa aje in the first gari kuwa na mass sales? Muscle Model T. Model? Ford Model T. Henry Ford. Google about that vehicle, you see the name Vidol. So you have no confidence in my product? Acha tutamwaga tutaangalia. Nataka tuangalie. Oil yangu, like today if you decide to buy from me, the 0W20 and 5W40. 20 sijakuja na 5W40 na pia sijabeba 5W30. Nilielezea David nilikamata personal level, sikuwa nikuje. But venye aliniambia manze mahali kuna magari nasikianga mbaya kasi sijaenda. Hata tu nione miguu ya gari tu nisikie nzuri. Haya basi sasa itabidi tuambie tukutafuta wapi. Now I want to make this product available through this garage. Tukuje hapa Homaz. Two, Tire World, we have how many service centers? We have Mudhidi, we have Gigiri, we have Bong Road, and we have Changamwe within Nairobi. Unaweza tutembelea. Yes? Embakasi hapo. Yeah? Embakasi center hapo. Embakasi, unakuja tu hapo Changamwe Road, hapo industrial area. It's easy. The reason pia tunajaribu sana kutokuwa na stations more ama hotels mingi. We don't want to dilute the standards zetu. You see, the more you trying to maximize on profits, you squeeze the quality. We don't want to compromise with that. I think you know very well up to now, we are the only guys that are bringing purely premium tires. Unajua hivyo? We are the only guys who are bringing only premium batteries. Only premium batteries. Not well, premium. What I mean by premium? Yeah? Premium batteries. So we try to maximize on that part of maintaining our standards. You know, kuna brands kadhaa na mnazidiwa, sitaki kuzimention majina. Walianza na very premium tires. What about now? They have a lot of Chinese tires. Bana, unajua kuna venye inaweza kuwa no miss yourself same. They have very good tires. But now the thing is they cater to every segment of the market. Kuna wanataka budget, wanataka premium. Now that's where ndangu tunakosea. You know why? Unajua ni watu wengi sana wanadhani wanatumianga ile synthetic kwa gari zao. Usiseme hivyo. Unaanza kushtusha watu. Nipea pressure sasa. Acha nifunge kamera.